Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, as we have decided to complete this MCQ and numerical part, as we have completed our chapter points from relativistic mechanics. So let us discuss the MCQ first. Lots of MCQs are there. So some are numerical MCQ that we will cover in the numerical part, and some are additional repeated. So we will complete that one by one. Okay, so we are 45 right now. We wait for one more minute and then we will start. So we'll start discussing the MCQs. We try to give the answer, and wherever it is necessary, we discuss related to that point. So first MCQ, the special theory of relativity was developed by. What is the answer? Sir, PDF open झाली नाही. The MCQ दिसत नाहीत का? नाही. No, sir. Just a minute. No, is it visible? Yes, sir, visible. ठीक. Yes, sir. ठीक. So first point or first MCQ is the special theory of relativity was developed by. So it is very simple answer. Next, according to the principle of invariance, equation of motion of a particle would be exactly the same in all dash dash frame of reference. Inertial. Yes, it is inertial frame of reference. Then a frame of reference attached to the earth is an inertial frame by definition. आपण earth जी आहे तर त्याच्याशी related जी frame आहे तिला आपण inertial frame of reference consider करतो. Next, give me the answer. The inertial frame of reference is dash dash frame of reference. Non-accelerated. Non-accelerated. Yes, it is non-accelerated. हे मी सांगितलेलं inertial, non-accelerated, non-inertial, accelerated. Okay, तर हे ऑपोजिट पेअर मध्ये असणार आहे, त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवा. इनर्शियल म्हटलं की ते नॉन लावायचं, ऍक्सिलरेटेडला नॉन इनर्शियल असतं की ऍक्सिलरेटेड. ओके, हु फॉर्म्युलेटेड द फर्स्ट क्लासिकल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी? सो द आन्सर इज गॅलिलिओ. So he formulated the first classical theory of relativity, which is called as Galilean transformation. Then choose the incorrect statement concerning to theory of relativity. Incorrect statement यातलं आपल्याला हुडकून काढायचे. तर पहिला पॉइंट आहे टाइम इज रिलेटिव्ह. हे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. ठीक आहे. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्झर्वर. हे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. इट इज ऑल्सो ट्रू. सेकंड पॉस्ट्युलेट हे आपण डिस्कस केलेलं आहे इंट्रोडक्शन मध्ये. देयर इज अ व्हेरिएशन ऑफ मास विथ व्हेलॉसिटी. इज इट ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. हे आपण सकाळच्याच लेक्चरला डिस्कस केलं. मास इज ऑल्सो रिलेटिव्ह.
सो व्हॉट इज रिमेनिंग? लेंथ ऑफ रॉड रिमेन्स इनव्हेरियंट. इनव्हेरियंट म्हणजे काय? तर कॉन्स्टंट किंवा तो व्हॅरी होत नाही असं म्हणणं आहे. लेंथ ऑफ रॉड रिमेन्स इनव्हेरियंट विथ व्हेलॉसिटी हॅव्हिंग व्हॅल्यू नियर टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की रॉड जो आहे त्याची लेंथ आहे तर ती ऍज इट इज राहते. कधी? तर जी व्हेलॉसिटी आहे तर ती व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटच्या जवळ असली तरी. ठीक आहे. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हे जे आहे तर ते इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे. कारण का काय होतं तर लेंथ इज also varying with the velocity which is closer to velocity of light. Length contraction happens when the velocity is close to velocity of light. तर याचा आन्सर काय येणार आहे? बी. ठीक आहे. कारण का इथे काय म्हटले? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तर बाकीचे करेक्ट आहेत, राहिलेलं काय ते इनकरेक्ट. ओके. नाव नेक्स्ट, इन गॅलिलियन रिलेटिव्हिटी the transformation equation for x dash coordinate from s to s dash is. What is the answer? Option C. Option C. Option C. तुम्ही कधी बघितलं हे ऑप्शन सी? कुठं बघितलं? ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए सर. ए. वाय ए? तर हे आपण लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन वरच काय केलं तर डिस्कस केलं की व्हेन v is less than c, त्यावेळेस मी तुम्हाला म्हटलेलं याला आपण गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो. when v is less than c, then this k is equal to 1. k आणि k डॅश काय तर 1 येतो. त्यामुळे x डॅश is equal to काय येणार? सिम्पली x minus vt. आपलं ऍक्च्युअली इक्वेशन काय लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन तर x डॅश is equal to k into x minus vt. ठीक आहे. पण हे कधी? when that k is dependent on v, जेव्हा v जास्त असेल त्यावेळेस. पण when v is less than c, then k becomes 1. so this equation becomes x dash is equal to x minus vt. so this option is correct. तर गॅलिलियन रिलेटिव्हिटी आलं तर हे लक्षात ठेवा आणि हे तुम्हाला ऑप्शन घ्यायचं. इज इट क्लिअर? शॅल वी प्रोसीड? येस सर. ओके. सो नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट पेज. Okay, so according to Einstein, velocity of light in free space is, what is second postulate? The speed of light in vacuum is constant in all direction, which is independent of motion of source or observer. Means it is a constant. Okay, what is the option? Option C. Okay, it is not, it is written as dependent but it is independent. This is not dependent on direction of propagation. कुठल्या डायरेक्शन असलं तरी चालतं. आणि velocity of light ही व्हेरिएबल नसते, ही कॉन्स्टंट असते. ओके. नाउ नेक्स्ट गिव्ह मी द आन्सर. मास increases with velocity by the relation. Which is the correct one? Option A. ऑप्शन ए. Yes, option A. m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. आता हे आपण शेवटच्या डेरिव्हेशनला वापरलेले. जर हे लक्षात राहत नसलं तर टाइम डायलेशनचं तुम्हाला परफेक्ट करावंच लागणार आहे. t is equal to t0 divided by under root. हे टाइम डायलेशनचं बरोबर आहे. तर तसंच m is equal to m0 लक्षात ठेवा. हे तुमच्या लक्षात येईल. रिलेटिव्हिटी ऑफ मास. कारण की ह्याचं डेरिव्हेशन आपण घेतलेले हे आपण डायरेक्ट यूज केलं. ओके. द नेक्स्ट, नाउ लिसन केअरफुली. There are two identical clocks and clock A is at rest with respect to an observer, whereas clock B moves with uniform velocity with respect to observer. Prediction according to Einstein's theory that clock B will be dash dash, faster than A, slower than A, neither slower nor faster than A, sometimes slower and sometimes faster than A. ठीक आहे. तर याच्यासाठी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलेलं एक एक्झाम्पल देऊन. ए आणि बी हे दोन क्लॉक आहेत. टू आयडेंटिकल क्लॉक, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक आहेत. क्लॉक ए इज ॲट रेस्ट. ए जे आहे ते अर्थवरच ठेवलं विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्झर्वर, वेरॅज क्लॉक बी मूव्स विथ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. बी जे आहे तर ते आपण त्याला मोशन मध्ये पाठवलं फास्ट मुवमेंट मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्झर्वर. प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन्स थिअरी दॅट क्लॉक बी विल बी, क्लॉक बी विल बी काय असणार आहे? तर मी काय सांगितलं तुम्हाला की दोन्ही सिंक्रोनाइज्ड आहेत आणि जेव्हा हे मोशन मधनं येतं तर हे इट लॅगिंग बिहाइंड बाय फ्यू नॅनो सेकंड्स. ठीक आहे. म्हणजे काय तर हे जे आहे तर हे ह्याच्यापेक्षा थोडंसं
मागे राहणार म्हणजे हे रिलेटिव्हिटी नुसार, यस रिलेटिव्हिटी नुसार झालं, पण आपल्या भाषेत आपण त्याला काय म्हणणार, इट इज स्लोअर दॅन ए. तर स्लोअर दॅन ए म्हणू शकत नाही, ते एक्झॅक्ट सेम आहे सिंक्रोनाइज्ड, पण ते मागे पडतं कारण का ह्या फॅक्टरमुळे, टाइम डायलेशन मुळे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो स्लोअर दॅन ए. ठीक आहे, सो दिस इज द करेक्ट वन. The length contraction काय म्हणतं, predicts that the length of an object approaches zero as its speed approaches to speed of vacuum. Predicts that length of the object reduces to half when its speed approaches to speed of light in vacuum. Predicts that there is no change in length. Okay, it's the same. Predicts that the length of the object is directly proportional to its velocity. Okay, so here when we consider all these factors, आपण एक एक बघूया. पहिला काय, predicts that the length of an object approaches zero as its speed approaches speed of vacuum. Speed of light in vacuum इथं पाहिजे. ठीक आहे, इथं करेक्शन आहे, स्पीड ऑफ लाईट आहे, इथे लक्षात ठेवा, स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. तर हे ऑप्शन आहे, तर ते करेक्ट. याचा अर्थ काय, प्रिडिक्ट्स दॅट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टची लेंथ आहे ती झिरो कडे अप्रोच व्हायला स्टार्ट होते. कधी, जेव्हा त्याचा स्पीड जो आहे तर तो कुठे अप्रोच होतो, स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. जसं जसं आपण लाईटच्या स्पीड कडे जाऊ तसं तसं लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन होत जाणार. आणि जर आपण आयडियल केस कन्सिडर केली, व्ही इज इक्वल टू सी, त्यावेळेस काय होणार ती, तर ती लेंथ झिरो होणार. ओके, आता ही काय, रिड्युसेस टू हाफ, हे चुकीचं आहे. त्याच्यानंतर नो चेंज, हे पण चुकीचं आहे. आणि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं तर ते सुद्धा चुकीचं आहे. तर इथे जे आहे तर ती जी लेंथ आहे तर ती लेंथ त्या स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम आहे त्याच्याशी रिलेटेड असणार आहे. सो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, Einstein's mass energy relation is equal to mc square shows that mass disappears to reappear as energy. Energy disappears to reappear as mass. Mass and energy are two different forms of the same entity. All the above statements are correct. What is the answer? We have just discussed केले. All the. Yes, so last one is correct. आपण काय म्हटलेलं, मासचं एनर्जीत कन्वर्जन, एनर्जीचं मास मध्ये कन्वर्जन, आणि मास आणि एनर्जी म्हणजे काय, तर ते वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत एका सेम प्रकाराचे. तर ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दॅट इज द करेक्ट वन. Then next, according to the principle of invariance, equation of motion of a particle would be exactly the same in all inertial frame of reference. आपलं फर्स्ट पॉस्ट्युलेट त्याच्यासाठी बघायचं. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट काय, ऑल द फिजिकल लॉज आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस which are moving with the same velocity to each other. तर तेच इथे वेगळ्या पद्धतीने लिहिले. त्यानंतर इथे काय, मास डॅश डॅश विथ वेलोसिटी अप्रोचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. तर इथे सुद्धा काय होतं, मास काय होतं, इनक्रीज होतं. रिलेटिव्हिटी ऑफ मास मध्ये जसं वेलोसिटी वाढेल तसं मास पण वाढत जातं. The next, given the relativistic mass of a particle m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by s square, then which of the following statement is true? Increases in mass is due to its increase in potential energy. Increases in mass is equal to increase in its kinetic energy divided by c square. There is no increase in mass. Mass increases when v is equal to 0. तर p ऑप्शन इथं करेक्ट येते, कारण का पोटेन्शियल एनर्जीचा काय संबंध नाही. कायनेटिक एनर्जी जी आहे, इन्क्रीजेस इन कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर. तर ह्याच्यानुसार हे वाढतंय. देयर इज नो इन्क्रीज इन मास, तर हे सुद्धा चुकीचं आहे. आणि मास इन्क्रीजेस व्हेन v इज इक्वल टू 0, हे सुद्धा चुकीचं आहे. v इज इक्वल टू 0 असल्यावर m इज इक्वल टू m0 असणार आहे. इज इट करेक्ट? सो go for the now next slot. So lots of MCQs are there, we have discussed. So these numerical parts we are skipping, answers are there, you can check, and during numericals we are checking these things. So it is related to mass and length contraction. Okay, so here we are at 16. When V is comparable to C, then L is less than L dash. That is, the length of the moving object or rod appears to be dash dash than the length when it was at rest. तर याच्यामध्ये काय होतंय, याचा आन्सर आहे ते आहे लेस. ठीक आहे, कसं काय, when V is comparable to C,
जेव्हा व्ही आणि सी कंपेरेबल असतील त्यावेळेसच हे लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन होतं. त्यावेळेस काय असतं, एल इज लेस दॅन एल डॅश. म्हणजे आपण बघितलेलं त्यावेळेस की हे जर 100 सेंटीमीटर असेल तर हे 60 सेंटीमीटर होतं. L is equal to L dash under root 1 minus V square by C square. That is, the length of the moving object or rod appears to be less than the length when it was at rest. So this one is the correct. त्यानंतर हे जे आहेत हे न्यूमेरिकल MCQ आहेत, हे शक्यतो येत नाही आणि याचे आन्सर्स तुम्ही बघा नंतर आणि आपण सॉल्व्ह करणारच आहोत. The next, the Lorentz transformation equation for x dash coordinate for S to S dash. So give me the correct answer. X dash ची value काय आहे? Which option is correct? D option. Which C. option? Option C option. Yes, it is C. X dash is equal to x minus vt divided by under root 1 minus v square by c square. इथं बघितलं तर डिवाइडेड पण नाहीये, इथं तर ct आहे आणि इथं प्लस आहे, त्यामुळे आन्सर करेक्ट आहे. देन सिमिलरली व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टी डॅश? हे तुम्ही परफेक्ट करायचंय, लक्षात ठेवा. हे MCQ चे पॉइंट आहेत. टी डॅश ची व्हॅल्यू काय असते? कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? Option C, sir. Option C, t dash is equal to t minus vx by c square divided by under root 1 minus v square by c square. तुम्ही म्हणाल हे सुद्धा सेम आहे, तर नाही येतं, c square नाही येतं, इथं प्लस vx आहे आणि इथं प्लस vx by c square. बरोबर आहे का? Yes, sir. ठीक आहे. Then next, the length of a moving train as measured by an observer from the platform is less than the length of the train as measured by an observer within the train. परत एकदा लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन काढायचं. प्लॅटफॉर्म म्हटलं तर तो कुठे आहे, तर अनदर फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये, आणि जो ऑब्झर्वर विदिन द ट्रेन आहे तो मुव्हिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये. मुव्हिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स वाला आहे तर त्याच्यासाठी ती सेम असणार आहे, पण जो दुसरीकडनं बघतोय त्याच्यासाठी ती काय असणार आहे, लेस असणार आहे. Okay, then next, the apparent lifetime. So this is a time dilation or time interval. The apparent time interval of unstable particle is dash dash when these particles are in motion at a relativistic speed than when they decay while at rest in the laboratory. तर याच्यामध्ये आन्सर येते हे लॉंगर येणार आहे. तो जो टाइम इंटरव्हल आहे तो लेंगदन होतो आणि त्याच्यामुळं आपल्याला काय वाटतं, अनस्टेबल पार्टिकल इज लॉंगर. कशाचा? लाईफ टाइम जो आहे तो टाइम इंटरव्हल लॉंगर असतो वेन दिस पार्टिकल्स आर इन मोशन. सो टाइम डायलेट्स किंवा टाइम डायलेशन म्हणजे काय, तर हे आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केलेले. सो go to the next page now. Next, for moving observer the time interval appears to dash dash. Moving observer साठी time interval काय असणार आहे, तर ऑप्शन आहे remains constant, lengthened, shortened, sometimes lengthened, sometimes shortened. तर मूव्हिंग ऑब्झर्व्हरला जर त्यानं कधी पण बघितलं तर ते सेमच राहणार. ठीक आहे, त्याच्यासाठी काही चेंजेस होणार नाही. जो स्टेशनरी ऑब्झर्व्हर आहे त्याच्यासाठी ते बदलत जाणार आहे. ठीक आहे, सो इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. इट इज करेक्ट वन. The time interval appears to be remains constant. Then the postulates of special theory of relativity are applicable to. It is applicable to inertial frames. Okay. Then these are numericals. हे तुम्ही बघू शकता. When a body of rest mass 1 kilogram moves with the velocity of light, its mass becomes, so it becomes इन्फिनिटी, कारण इथे वेलोसिटी ऑफ लाइट लिहिले. ठीक आहे, त्यामुळे हे काय होणार, इन्फिनिटी होणार. ऍज वेलोसिटी इन्क्रीजेस मास इन्क्रीजेस. तर जर आपण v इज इक्वल टू c पकडलं तर ते इन्फिनिटी होणार. द लेंथ ऑफ द रॉड मूव्हिंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव्ह टू ऑब्झर्वर इज सेम व्हेन. त्या लेंथ ऑफ द रॉड आहे तर त्याची जी वेलोसिटी v आहे रिलेटिव्ह टू ऑब्झर्वर असती तर ती सेम असणार आहे. तर ती कधी असणार आहे, तर व्हेन v इज लेस दॅन c. ठीक आहे, इथे काय म्हटलंय, द लेंथ ऑफ द रॉड मूव्हिंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव्ह टू ऑब्झर्वर इज सेम
म्हणजे काय तर ती लेंथ जी आहे तर ती तशीच राहणार. कधी राहणार तर v इज कंपेरेबल टू c असली तर लेंथ कॉन्ट्रॅक्ट होते. v इज ग्रेटर दॅन c असल्यावर तर विशेष येत नाही आणि v इज 0 असल्यावर विशेष येत नाही. v इज लेस दॅन c जेव्हा ही कन्सिडर असेल तर तेव्हाच ही काय असणार सेम असणार. Next, the Einstein's mass energy relation is given by what is the equation? E is equal to mc square. Option D. To mc square. The next, the theory of relativity which deals with the objects and system which are either moving at a constant speed with respect to one another or are at rest is nothing but special theory of relativity. आपण जे शिकतोय ते काय तर स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. बाकीचे सगळे आहेत ते चुकीचे. आणि जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी हे ग्रॅव्हिटेशनशी रिलेटेड असतं. हे आपण पहिल्या लेक्चरला डिस्कस केले. देन लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन एक्स डॅश हे आपण परत एकदा इक्वेशन कन्सिडर करतोय. लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्स डॅश इज गिवन बाय व्हॉट इज द आन्सर? Option C. Option A. ऑप्शन A. ए. इथं मायनस आहे, इथं पण मायनस आहे, इथं प्लस आलेलं. ठीक आहे. सो एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. हे लक्षात ठेवा. त्यानुसार सिलेक्ट करा. देन हे पण डिस्कस केलेलं आपण लेस इथे हे रिपीट झालंय. नेक्स्ट लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन इक्वेशन चे इक्वेशन काय आहे? कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? ऑप्शन ए. Yes, option is correct. Next, time dilation equation काय आहे? ऑप्शन डी. Option ऑप्शन ए. ए ऑप्शन. option A, t is equal to t0 divided by under root 1 minus v square by c square. The next, according to Newtonian mechanics, the mass of a body dash dash with velocity. तर mass काय राहतं? Remains constant. न्यूटोनियन मेकॅनिक्स मध्ये आपण डिस्कस केलं. वेलोसिटी जरी वाढली तरी मास वाढत नसतं, ते तसंच राहतं. आणि इथं काय मास डॅश डॅश विथ वेलोसिटी अप्रोचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन व्हॅक्यूम. तर इथे आन्सर काय येणार? इनक्रीजेस. ठीक आहे. सो दिस इज द करेक्ट वन. So next slot we have to discuss. I think we have completed somewhere here. At velocities which are comparable to velocity of light, the mass of the moving object appears to dash dash than at rest. So here answer is greater. Then the non-inertial frame of reference is dash dash frame of reference. Accelerated frame of reference. It is correct. Lorentz transformation reduces to Galilean transformation when V is less than c. V is less than c. Length contraction equation आपण बघितलेलं आहे. रिपीट झालेत काही की is equal to L dash under root 1 minus V square by C square. Next, there are two exactly identical twin brothers. One of twins stays home while the other takes off on a long fast trip through space. On his return, the traveler twin will be dash dash the twin who stayed at home. Elder, same age, younger, none of these. तर हे मी तुम्हाला ट्विन पॅराडॉक्स सांगितलेला, त्याच्याशी रिलेटेड हा एमसीक्यू आहे. दोन ट्विन ब्रदर्स आहेत, 25वा बर्थडे त्यांनी सेलिब्रेट केला. ठीक आहे. त्यातला ए जो आहे तो इथं अर्थवरच राहिला आणि बी जो आहे तर तो स्पेस ट्रॅव्हलर करून आला. तर 1 वर्षानंतर जेव्हा तो येईल तेव्हा याचं वय असणार आहे 26 आणि याचं असणार आहे 30. सो व्हॉट इज द आन्सर नाव? द ट्विन हू स्टेड, काय म्हटलंय? ऑन हिज रिटर्न द ट्रॅव्हलर ट्विन विल बी डॅश डॅश द ट्विन हू स्टेड ॲट होम. Younger. Is younger than the twin who stayed at home. When velocity v is very small as compared to c, that is v is less than c, then answer is A. L is equal to L0. याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही, as it is ते राहणार.
The speed of light in vacuum is dash dash on motion of observer or source. It is independent of motion or source or observer. त्याच्यासाठी दुसरं postulate तुमचं पाठ पाहिजे. The speed of light in vacuum is constant in all direction and it is independent of motion of source or observer. So independent is one, and then last one is choose the incorrect statement. त्यातलं incorrect statement आपल्याला सिलेक्ट करायचे. टाइम इज रिलेटिव्ह हे बरोबर आहे का? इट इज करेक्ट. देयर इज अ व्हेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, बरोबर आहे का? इज करेक्ट. वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन. Yes. Correct. What is remaining? It proves existence of ether of the observer. तर हे incorrect आहे. So option B is the correct option, which is incorrect. Okay, confuse करून देऊ नका. So these are the MCQs. Practice it. Now we go for numericals. Notes on it. Can you see this? Yes, sir. Okay, so it's a 343. काय करूया, एक किंवा दोन घेऊया, त्यानंतर मग स्टॉप करू. का पुढच्या लेक्चरला स्टार्ट करायची? Or can we take this one only? Yes, sir. Okay. So it is related to length contraction. Length contraction is related to काय बघा. A rod has length 100 centimeter. When a rod is in a satellite moving with a velocity that is 1/2 of the velocity of light relative to laboratory, what is the length of the rod as determined by an observer in the satellite in the laboratory? तर आपल्याला दोन कंडिशन्स काढायच्यात. तर त्यातली आपण पहिलीची कंडिशन आहे ती काय म्हणतो, तर आधी न्यूमेरिकल समजून घेऊ. एक रॉड आहे, त्याची लेंथ आहे 100 सेंटीमीटर. When rod is in a satellite moving with a velocity that is 1/2 of the velocity of light, म्हणजे 0.5 into c relative to the laboratory, म्हणजे स्टेशनरी फ्रेमच्या कंपॅरिझनला त्याचा स्पीड किती, तर 0.5 into c आहे, 1/2 of the velocity of light. What is the length of the rod as determined by an observer? त्या रॉडची लेंथ काय असणार आहे? ऑब्झर्वर कुठले कुठले? इन द सॅटेलाइट, इन द लॅबोरेटरी. म्हणजे इन द सॅटेलाइट म्हणजे मूव्हिंग ऑब्झर्वर, लॅबोरेटरी म्हणजे स्टेशनरी ऑब्झर्वर. तर जो ऑब्झर्वर त्या रॉड बरोबर मूव्ह होतोय त्याच्यासाठी ती लेंथ काय असणार आहे? तीच असणार आहे. ओके. द ऑब्झर्वर इन द सॅटेलाइट इज ॲट रेस्ट रिलेटिव्ह टू द रॉड. ठीक आहे. तो ऑब्झर्वर आहे, तो सॅटेलाइट मध्ये त्या रॉड बरोबर आहे. तो जरी मूव्हिंग असला त्या सॅटेलाइट मध्ये, पण रॉड साठी तो काय ऍट रेस्ट आहे, रिलेटिव्ह टू द रॉड. त्यामुळे काय होणार, हेन्स द लेंथ ऑफ द रॉड ॲज मेजर्ड बाय हिम ऑर हर इज 100 सेंटीमीटर. ती तशीच राहणार. हे झालं पहिलं आन्सर. दुसरं काय, द लेंथ ऑफ द रॉड इन द लॅबोरेटरी. लॅबोरेटरीच्या ऑब्झर्वर नुसार काय असणार, तर त्याच्यासाठी आपल्याला घ्यायचं लेंथ कॉन्ट्रॅक्शनचं इक्वेशन, दॅट इज L इज इक्वल टू L डॅश अंडर रूट 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. So what is length, that is L dash is 100 centimeter. 1 minus 0.5 c divided by c square, याचा पण स्क्वेअर आहे. तर हे आपण काय केलं, सॉल्व केलं. दिस बिकम्स 1 minus 0.75, ह्याला 1 minus 0.25 केलं येतं. याचा स्क्वेअर रूट आणि इंटू मल्टिप्लाय केलं की काय येतं, तर 86.6 सेंटीमीटर ही लेंथ येते. मीन्स लेंथ गेट्स कॉन्ट्रॅक्टेड हिअर. सो एव्हरीवन कॅल्क्युलेट अँड टेल मी whether it is correct. 86.6 centimeter. Yes, sir. Correct. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. तर हे समजून घ्या. आता याच्यासाठी काय करायचं लक्षात ठेव. आता हे सगळे न्यूमेरिकल्स आहेत, त्यावेळेस तुम्हाला कुठले इक्वेशन लागणार, तर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन L is equal to L dash under root 1 minus V square by C square. ठीक आहे.
तर हे इक्वेशन लागणार. शेवटी आपण याचं रिलेशन किंवा एक ट्रिक आहे ते सांगतो म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. त्यानंतर t इज इक्वल टू t0 डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस v स्क्वेअर बाय c स्क्वेअर. दुसरं इक्वेशन आपल्याला लागणार आणि तिसरं जे आहे ते म्हणजे आहे रिलेटिव्हिटी ऑफ मास m इज इक्वल टू m0 divided by under root 1 minus v square by c square. तर हे तीन जे इक्वेशन्स आहेत ते परफेक्ट करून ठेवा. हे तिन्ही इक्वेशन आपल्याला लागणार आहे तिथं एल टी आणि एम. आणि त्यानंतर आपण फक्त कशातलं रिलेशन लिहून घेऊया की एल आणि एल डॅश यात मोठं कोण आहे छोटं कोण आहे. त्यानंतर टी आणि टी डॅश यात मोठं कोण आहे छोटं कोण आहे. आणि एम आणि एम झिरो मोठं कोण आहे छोटं कोण आहे. हे आपण रिलेशन सगळ्यात शेवटी लिहूया. So today we conclude here and next lecture we continue this. Is it okay? Yes. Okay.